This young man came to the Gospel of God's Grace Ministries in a deplorable state. From his body, you can easily spot blisters. His feet and hands were peeling off due to his condition. His life was reduced to a burden since he could not do anything by himself. Although he had visited different doctors, including specialists, no diagnosis could be made. Let us watch his encounter at the prayer line section as he meets the raw power of God manifesting through the faculties of Prophet Cedric. France. Bothata bo ntiseng kwano ke maoto ke gore na a dule blisters ka tasana le mmelo theo dule di blister. As you can see on the screen of your television, the skin is peeling off. 3 months. Ke dikgwedi tse tharo. Ba bongaka ba re tharabollo e ka nna eng mme ebile go lo mo go bakilwe ke eng? Ba bongaka ke ne ka checka ba bongaka mme nako eneng ke checkile nako ngaka e na mpolella gore ke la ntha bona semo se sentsenya. O hano o dumela gore Christ Jesu ke mohodisi mogolo? Yes, wonderful people. Man of God has already prophesied that there's going to be a time and a season where ailments such as this that are being presented, where doctors cannot even tell what the genesis is coming. And we are in this era as prophesied by the able servant of God. And today they are here presenting their cases to this man of God. Ona le mathata go sa tsamaya through bolwetse jo re sa buitseng gore ke even dingaka di we don't know. Ke sa khone go tsamaya so ne ke tsamaya ka diata ke se ke hiwe wheelchair abo ke khoboga matsogo hela ka lebo and mangol. Difficulty in walking, a presentation of a case. You can see right there on the screen of your television. You can see the blisters and the sores. I had no wheelchair to use, and I was relying on my hands to walk. And God has prayed for him. Prayer continues. Point of contact. This gentleman could not walk at all. If those hands are for the miracle working God, are you seeing what is happening on the screen of your television? Thank you, Jesus. I'm here. Somebody who could not walk at all. This gentleman came into the presence of God, carried on a chair. He did not walk himself to the prayer line, but he was carried. Now he's walking himself out of the prayer line. Good morning, church. My name is Moritza France. I'm from Tonota. Here is the man, my father, Ishmael Rankawana, the one who introduced me to this church. Yes, we just saw on the clip as the man of God came to you and we were pleading for his attention, presenting a case of a rare skin condition. Kindly tell us, when did this thing start and how did it start? This thing started end of January. Ke gore no go harologane go tile go harologane pele ke simolotse loto le le ka la left le le bothoko bone ke akanya gore gongwe ke botsidi kana me ya re go ntse go tsama ka dua ke di sonyana o ka re rush kana go ne ke akanya gore ke allergy gore ke dula allergy me ke ne ka ikgogela bo hospitaleng go neng ka hiwa di allergics le di painkiller me semo se ne sa sa tokala mo eleng gore ngaka ena a thalosa gore bolwetse bo ke la ntha bo bona ko Phalape ko hospitaleng sa Phalape
primary hospital. Irile bolwetse anong bo simolla go gakala, ke ne ke sa kgone go tsamaya, ke sa kgone go reng, ke nna hela. So ka nako eo ne ke nna le mosadi mogolo, na sa kgone go ntirela sepe, a ka senku ke go a toileteng. Ne ke na le choice la go ikgogobisa go gogoba ka maoto gore ke kgone go tsena mo ntwaneng. Ke gona ha re senoletsa papa ha gore kana bolwetse bontshang seemo se ntshang, ha ke kgone go tsamaya, ha ke kgone go dira sepe. Ke gona ba tsa tshwetso gore o ta tontsa ebile a mpolella ka gore o ta ntisa mo kerekeng, a na le tumelo gore ke ta tswa ke odi. The grace of God is sufficient for you. I am Ishmael Rankhawana from Leche, ke nna mo Gaborone. Ke boammaaruri jaaka se sa tlhalositse, na re somewhere around January, February a simolola go bona le ka lediwa gore wa lwala. Ke ne ka ithulaganya sente mo Gaborone mo ka go mo tsaya go a go bona. Ha ke ya go tsana kwa ke ithela gore mo seemong se le gore e bile o pegile mo wheelchair, ga a tsamaye, ga a kgone go itirela sepe. Ha kgone go itirela sepe, ke be ke bona gore se simphitile se hitile le ene motho se batla modimo. Luckily hela kana ka mohau wa modimo, nna ke itse lefelole ke ile ka rulaganya gore ke motseye go gae kwa ke motise mo Gaborone, ke be ke hella ke ta go motsana mo kerekeng. Boammaaruri ke dirile jalo ka ta mo kerekeng, gata ga arrangiwa sente gore o ta bona profeteleng. Ene ka gore gakologela gore ke tlhalositse gore o na se kgone go itirela se le gone go nna tota. Man of God irile ga a tsena o mmone a sentse le gona a tsena mo. Ene ke ne ka bona gore man of God o ba megile o thashegile go gongwe ka ene. A ba tsena mo teng a rapella batho mo teng ga kereke mo go bohelong a ba a tswela kwa ntle go mo rapella. Man of God o na thalosela mmolella gore yaanong o nna tsala le ene. O wa go mo rapelela ene o ta mo tlhokomela, o mo rapeletse ka boammaaruri. Tota ke ne ke lathegetswe ke tshepo, ne ke lela tsatsi le letsatsi, day and night le my grandmother. Ke ipotsa ke mmotsa gore ga nka se hole ko dira yang, ke le ngwana ke le kana ke le 24 years, ena ke ta tola ke thokomelwana instead ya gore ke thokomele lona. Ne le seemo se utlwisang botlhoko tota up until ke tsena, and for that ke a leboga. That was a very exciting moment for me. Mo go tsweng mo dikgweding tsene ke di tsere ke lehatshe, ke sa tsamaye, ke sa reng, ke sa tshware sepe, ke gore ke le ngwana ya le o monyenyane o berekwang, no go itumedisa tota go ipona ke kgona go totoba jaaka ne go diragala mo video eno e. Ke nakwa ntha di 28 tsa kgwedi ya bo2 ha ke ya ko Phalape Primary Hospital. Do sores and blisters on the feet. Ke nako e leng gore ke ne ka checkiwa di test tsotlhe mare di le negative. Sengwe le sengwe ebile le ngaka e tlhalosa gore bolwetse bo ke la ntlha e bo bona. So ne ke buketswe go bona ngaka gape la bobedi ka nako ya bobedi gore ke te ke bonwe ke ngaka gore ke go tsamayang o naka gore bolwetse bo ke nang le bone ke psoriasis. Ke psoriasis ke bolwetse ba letala. Ba ne ba mpha dipilisi le melemo ka mehuta
jaanong jaaka o lefa o sena go amogela kgongwa go tswa mo motlhankeng wa modimo ke diphetogo di tse o ka re bontshang tsone gore a matsogo a gago a santse a na le bokoa re bontshe mmele wa gago re bontshe gore o fodile jang hela ka le bona matsogo a ka. Can you clap your hands with your hands? Okay. Le wa shene ka e dira ka kgona ithatswetsa malobanyana ka hagare ga beke ne ke itirela wa shene ke thapisa dithako tsa me ke dira sengwe le sengwe go ithapisa ke sia. Would like to offer you a chair. Nna hatsi mo stilong o karola ditlhako wa re bontsha gore ka ha tlase ga lonao le nao le le gore mo tshupa ditshwantsho le le supagala ha ile gore le se le jegile mme bile le o boga. People of God, you can see the difference now. Jesus has touched him. Can you stamp your feet on the ground and show us that you are not feeling any pain as you are doing that? Can you walk, demonstrate that indeed you are healed? I can, man of God. I can walk with no difficulties. Thank you, Jesus. Thank you. He could not walk. He could not even sit among the congregation. Now look at what Jesus has done. Jesus Christ saw me through, man of God, Prophet Cedric. Ona mpolella gore o batla ke nnetsa la gagwe ke nna ngwana gagwe o tla ntlhokomela. He bought me some medications from the pharmacy. He bought me clothes. He gave me food hampers like 3 times, and I really appreciate that. So now this is the moment where we watch our screen and see what happened when the promise of the man of God was fulfilled in the life of our brother. With enthusiasm, Okhomudita walks into one of the biggest malls in town for a shopping spree. Pouncing around on the very feet that were once afflicted, he enters from one shop to the next, scouting around for clothes of choice. From shoes, pants, mink sweaters, shirts, you name it. With so much before him, his shopping basket was quick to be filled to the brim. Hitting the checkout point, he unpacks his clothes with the very hands that were once covered in blisters. He gladly walks out with a shopping bag filled with all his essentials, an experience he had never had in his entire life. The grace of God is sufficient for you. Ke sala ke le ha for 2016 ke di bone tse dintsi ha ne evangelist o ka ntetella gongwe ka bua tse tharo se ke di boneng. Kgang e tshwana le you will remember a young man called Lopa. Ha re le ko stadium sa Gaborone 2016. Prophet ona a dira hela jaaka a dira mo go eneo. Ke le sego le senkana ka sepe go ipona go dirwa mo go ngwanake. Sa bobedi ke bone modimo o bereka ha mme o le na a dirile will. Ya lemogile gore botshelo bo fedile kana le mo staging sa bohelo sa cancer. Ke le temo ke rekeng ke mo ikutwela. Ke bone a ta go ha bopaki a tshwere phafo. Ka boifa modimo wa kereke le go feta ka gore e bile le mme teng ke marata mo go maso because ke bonetse modimo mo go ene go feta tsenengwe tsene ke ntse ke di bona e nngwe e ne ke e bona le instant healing re mongwe kwa temo kopo mo ona tse go robiwa ke koloi ko bokala ka go ba ile Christmas o na robegile khola bo o tile mo kerekeng yone o kopa my prophet o mo rapeletsa a kopanya le rapole instantly mo ena re go te tsholetsa letsogo ke ga riana ga te thapolla menwana a re ga te thapolla a re ga te tsholetsa ga te la tshola a kua re ke la ntha ke bona ke dumele ano tota is enough ka nna ke se ke se dira ke itse gore my prophet in this house wa tshela
se sengwe sa bohelo tota e ke lebogang ke dilo tsa di mo reketseng tsena di mo rekela go monela dijo se ke dumela gore my prophet o na mo supegetsa lorato la modimo mo bolenteng ja kereke go go ntse mo nka go bua ba tsela ko bohelong hele ke leboga modimo wa kereke o ntse wa ntirela. Thank you Jesus.